Cuando el multimillonario Marcus Blackwood invitó a su criada Negra a su elegante fiesta, pensa que sería divertidísimo, quedara en ridículo delante de todos, se rió. Pero cuando llega la noche de la fiesta, una mujer salía de una limusina con un vestido de $50 y brillantes diamantes. Caminaba como una reina y sabía más de arte que nadie. Era Amara, su criada, pero no era lo que parecía. Escondía un secreto impactante que dejaría a todos boquiabiertos, porque alguien lo suficientemente rico como para comprar cualquier cosa elegiría fregar suelos durante 6 meses. Y que terrible trace en la hazor de su vida real. Marcus Blackwood estaba sentado tras su gigantesco escritorio de roble en la oficina de su mansión. La habitación era más grande que la mayoría de las casas. Costosos cuadros cubrían las paredes. Copas de cristal brillaban en bandages de plata. Todo en la habitación gritaba una cosa: dinero. Marcus miró la lista de invitados para su fiesta del próximo sábado. Todas las personas más importantes de la ciudad estarían allí: el alcalde, los jueces, médicos famosos y ricos empresarios. Todos venían a ver su nueva colección de arte. Pero Marcus se aburría. Estas fiestas siempre eran iguales. La misma gente hablando de lo mismo. Ricos presumiendo ante otros ricos. Su asistente llama a la puerta. ¿Necesitas algo más para la fiesta? No, Sarah. Todo se ve perfecto, dijo Marcus con un gesto de la mano. Demasiado perfecto. La verdad, esta fiesta necesita algo divertido. Marcus miró por la ventana hacia el enorme jardín. Una mujer limpiaba las puertas de cristal que daban a la piscina. Se movía silenciosa y cuidadosamente. Se llamaba Amara Jenkins. Había empezado a trabajar como criada el mes pasado. Amara era diferente a sus demás empleadas. Era joven, quizá de unos 25 años. Tenía una hermosa piel oscura que brillaba a la luz del sol. Siempre lavaba el pelo recogido con pulcritud. Vestía uniformes azul sencillos. Siempre impecables. Pero lo que ligeramente diferente a Amara era su porte. Se mantenía erguida y alta. Miraba a la gente a los ojos cuando hablaba. La mayoría de las criadas parecían nerviosas con Marcus. Amara nunca lo hacía. Marcus la observaba trabajar. Terriba una cancha suave mientras limpiaba. Su voz era hermosa, como la de un ángel cantando. Esto le dio una idea terrible y cruel. Sonrió de una manera que habría asustado a cualquiera de verla. Amara, llama Marcus en voz alta. Amara deja de limpiar y entró en la oficina. Se movía con gracia, como si bailara en lugar de caminar. Sí, señor Blackwood, dijo con voz suave y educada. Tengo una pregunta para usted. Marcus se reclinó en su sillón de cuero. ¿Le gustaría venir a mi fiesta el próximo sábado? Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Parecía sorprendida, pero no asustada. Seguro, sí, debería venir como mi invitado. Estarán todas las personas más importantes de la ciudad. Tendremos la mejor comida, la mejor música, todo perfecto. Marcus intentó no reír. Puedes poner algo bonito y unir a nosotros. La mayoría de la gente habría estado emocionada o quizás preocupada. Pero Amara simplemente se quedó aliviada, tranquila. Mire Marcus con esos inteligentes ojos oscuros. Era casi como si pudiera ver a través de él. Es muy animal de su parte, señor Blackwood, dijo lentamente. ¿Está seguro de que quiere que esté allí? Claro, ¿por qué no? Mintió Marcus con suavidad. Todos merecen divertirse a veces. Amara se quedó calada en largo rato. Parecía estar pensando en algo importante. Entonces ocurrió algo extraño. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa cómplice. Gracias, señor Blackwood, dijo. Me encantaría ir a su fiesta. Maravilloso, dijo Marcus aplaudiendo.
La fiesta empieza a las 8 o'clock el sábado por la noche. No legs tard. No legger tard. Permiso amara. Debería seguir trabajando este día o prefieres que me tome el día libre para prepararme. Marcas casi se río a carcalladas. Preparat. Que podría hacer una criada para prepararse para una fiesta con multimillonarios? Tomate el día libre, dijo. Necesitaras tiempo para prepararme. Gracias. Amara sinceramente. Me aseguraré de lucir lo mejor posible. Después de que él se fuera, Marcus cogía el teléfono. Tenía que llamar a su mejor amigo. Richard Sterling, enseguida. Richard, no vas a creer lo que acabo de hacer. Marcus rió al teléfono. Why ahora que, Marcus, compraste otro yate. Mayor, invite a mi criada a la fiesta del sábado. Richard se quedó calado un segundo. Luego se echa a reír también. Tu criada a la exposición benéfica de arte, Marcus, es malvado. ¿Te lo imaginas? Esta pobre chica abristra con un vestido barato de una tienda de descuento. Intentara hablar con lastra. Hampton sobre arte. O quizá la pregunta was cross sobre su jugo de golf. Marcus se seca las lágrimas. Se rea carcalladas. Esto va a ser mejor que la televisión. Richard dijo, estoy diciendo ver su cara cuando se di. Cuenta de que no encaya. Lo mejor es que dijo que sí. Parece casi segura de sí misma. ¿Segura? Una criada sintiendo segura en la fiesta de un millonario. Esto se pone cada vez más divertido. Después de colgar. Marcus volvió a mirar por la ventana. Amara había vuelto a limpiar las puertas de cristal. Seguía tarareando esa hermosa canción, pero algo molesto a Marcus cuando la invitó. Amara no parecía nerviosa ni emocionada. No le había dado las gracias una y otra vez como él esperaba. En cambio, lo había mirado con esos ojos inteligentes, como si supiera algo que él desconocía. Marcus negó con la cabeza. Estaba pensando demasiado. Solo era una criada. ¿Qué iba a ser ella? El sábado iba a ser la noche más divertida de su vida. Pero primero, Marcus tenía que superar el resto de la semana. Y esa semana estuvo llena de sorpresas. La noticia de la llegada de Amara, la fiesta corrió como la pólvora por la mansión. El martes por la mañana, todos los trabajadores lo sabían. Todos tenían algo que decir. Rosa Martínez, la jefa de cocina, acorraló a Amara en la cocina durante la hora del almuerzo. Rosa había trabajado para familias adineradas durante 20 años. Sabía lo crueles que podían ser. Niña, estás loca, susurró Rosa, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírlos. Esos ricos te comerán viva, se burlarán de todo lo tuyo. Amara estaba cortando verduras para la sopa de Rosa. Su cuchillo se movía con suavidad y perfección. Incluso sus habilidades culinarias eran mejores que las de la mayoría de las criadas. Estaré bien, Rosa, dijo Amara con calma. Confía en mí. Confiar en ti, chica. No entiendes a esta gente. Rosa agarró el brazo de Amara. Creen que somos basura. El señor Blackwood te está gastando una mala pasada. James Wilson, el jardinero, entró en la cocina a buscar agua. Era un hombre mayor, de mirada amable, y menos asperas por ecos de trabajar la tierra. ¿Qué es eso de una broma? Preguntó James. Decelo, James, dijo Rosa. Dao que no vaya a esa fiesta. James mira a Amara con preocupación. Rosa tiene razón, jovencita. He visto lo que pasa cuando la gente como nosotros intenta relacionarse con gente como ellos. Nunca acaba bien. Pero Amara simplemente sonrió. Era la misma sonrisa misteriosa que la había dedicado a Marcus. Aprecio que se preocupen por mí. Pero les prometo que estaré bien. Al menos dejenos ayudaros a elegir un vestido. Rogó Rosa. Conozco una buena tienda en el centro. Nada demasiado elegante, pero limpio y bonito. Es muy amable de parte, Rosa, pero ya tengo algo que ponerme.
Rosa y James se miraron con care de preocupación, se preocupaban por amar como si fuera su propia hija. Mientras tanto, Marcus se lo pasaba en grande, contando su chiste a sus amigos ricos. Cada día llamaba a un nuevo para contar la historia. El miércoles, se lo contó a la S.R.A. Victoria Hampton, la esposa del alcalde. Estaba tomando el té con sus amigas en el club de campo. Una criada en de fiesta. Lastra. Hampton se rió tanto que casi derrama el té. Marcus, que diablo. Esto será mejor que ver una comedia. Que ganas de ver que se pone. Rio Sandra Cross. La hija del juez. Probablemente algo que compró en una tienda de descuento por $20. Crees que sabrá que tenedor user. Pregonó otra mujer, o tal vez coma con las manos. Todos rieron a carcajadas. El Jews, Marcus le contó al Dr. Raymond Pierce, el mayor cirujano cardíaco de la ciudad, invites a tu criada a una fiesta formal. El Dr. Pierce nega con la cabeza. Marcus, a veces me pregunto por ti, pero debo admirar que será entretenido. Probablemente pida que la mayas un sarpolito o algo así. Bromeo Marcus, asesoramiento médico gratuito, para el viernes. La mitad de los ricos de la ciudad conocen el plan de Marcus. Todos estaban emocionados por ver el espectáculo. Pero algo extraño estaba sucediendo en la mansión. Marcus empezó a prestar más atención a Mara. Y cuando más la observaba, más confidido se sentía. Primero, estaba su voz. Cuando hablaba con otros trabajadores, sonaba normal. Pero a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, su voz cambiaba. Hablaba con una gramática perfecta, y usaba palabras rebuscadas. El Jews. Marcus la oil habla sola mientras limpiaba el polvo de su estantería. Fascinante, dijo, mirando. Uno de sus libros sobre arte europeo. No sabía que tenía una primera edición de esto. Marcus se escondía detrás de la puerta y escuchó. ¿Cómo sabía una criada sobre libros de primera edición? Luego estaba su forma de moverse. La mayoría de sus trabajadores se apresurban intentando no estorbarlo. Pero Amara se movía como si fuera la dueña del lugar. Caminaba con la cabeza alta, y los hombros hacia atrás, el viernes por la mañana. Marcus la encontró en su sala de arte, estaba de pie frente a su cuadro más caro, observándolo con profundo interés. ¿Te gusta el arte? Preguntó Marcus, acercándonos por detrás. Amara no se sobresaltó ni pareció avergonzada como otros trabajadores. Seguir hacia él con calma. Esto es precioso, dijo, señalando el cuadro. Es a moneda de verdad. ¿Verdad? De su serie de niñas. Me encanta como USA la las para indicar la hora del día. Marcus se quedó boquiabierto. Era un cuadro de $5 millones. ¿Cómo sabía su criada que era un moneda? ¿Cómo sabía de su serie de niñas? D'un aprendiz sobre arte. Preguntó, por un instante. La máscara de confianza de Amara se desvanecía. Parecha triste, casi dolida. Enis me gustaba, empezó, pero se detuvo, o sí, a veces leo libros. La biblioteca tiene buenos libros de arte, se alea rápidamente. Dejando a Marcus alibrado con un millón de preguntas esa tarde, Marcus volvió a llamar a Richard. Algo no anda bien con esta chica, dijo Marcus. ¿Qué quieres decir? Sabe de todo, de arte, de libros. Habla como si hubiera ido a la universidad. Richard se rió. YQ, quiz así inteligente. Eso hace que el chiste más gracioso. Una criada inteligente intentando encallar con nosotros. A mayor. Pero Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Cada vez que miraba a Mara, ella tenía esa misma sonrisa cómplice. Como si tuviera un secreto que sorprendería a todos. Liga la macana del sábado, gris y nublada. Marcus se despertó emocionado pero también nervioso. Esta noche era la
Nach, su chis por fin, se haría realidad, pero mientras se veste con su smoking caro. Una pregunta lo seguía inquietando, porque Amara no tenía miedo. Marcus no podía dejar de dar vueltas mientras desayunaba. Mir por la ventana. El cielo gris de la macana. Se avecinaban nubes de lluvia. Pero se supone que el tiempo mejoraría al anochecer. El tipo perfecto para su broma perfecta. Marcus pasó la macana preparándose. Se puso su smoking más caro. Costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en Anaco. Se arregla el pelo y practicó su sonrisa frente al espejo. Esto va a ser lo más gracioso del mundo, le dijo a su reflejo. Todos hablaron de esta fiesta durante meses, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo no encallaba. No dejaba de recordar cómo Amara había mirado ese cuadro caro. Como sabía de moneda de los nenúfares. Marcus negó con la cabeza. Estaba pensando demasiado. Solo era una criada que leía libros de la biblioteca. Esa noche pasaría vergüenza delante de todos. Y su broma estaría completa. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, algo muy diferente estaba sucediendo. Amara se bajó de un taxi frente al Royal Grand Hotel. Era el hotel más caro de la ciudad. Ali se alojaban estrellas de cine, presidents. La habitación más barata costaba $1,000 la noche. Amara cruzó las puertas doradas como si perteneciera a ese lugar. El portero se inclinó hacia ella con el sombrero. Buenos días, señorita, dijo cortésmente. Buenos días, Robert, respondió Amara. Hermoso día, ¿verdad? Si que lo es, señorita, necesitará algo especial hoy, solo lo de siempre, gracias. Amara tomó el ascensor hasta el último piso. Caminó por un largo pasillo cubierto de una alfombra gruesa y suave. Luces doradas colgaban del techo, todo estaba tranquilo y en paz. Se detuvo en la última puerta y llamó suavemente. La puerta se abría. Un hombre alto y apuesto, de cabello oscuro y ojos amables, le sonrió. Hola, hermosa, dijo. ¿Estás lista para esta noche? Hola, David, dijo Amara, entrando en la habitación. Llevo mucho tiempo esperando ese momento. El hombre era David Royal, uno de los actores más famosos del mundo. Sus películas recaudban millones de dólares. Su rostro aparecía en todas las portadas de revistas. David tomó las manos de Amara y las besó suavemente como a príncipe de cuento de hadas. Todavía no puedo creer que llevo 6 meses trabajando de criada, dijo David. Cuando desapareces, todos estaban muy preocupados por ti. Necesitaba ver cómo es la gente en realidad. Amara dijo. Necesitaba saber en quién podía confiar. Y ahora lo sabes. La mirada de Amara se enderechía. Oh, sí. Ahora es exactamente quiénes son estas personas. David se dirigió a un armario enorme y abrió las puertas. Dentro colgaba el vestido más hermoso que nadie había visto jamás. Era de un azul profundo como el océano de noche. Brillaba con cientos de diminutos cristales que parecían estrellas. Tu vestido liga esta macana, dijo David, es perfecto. Amara tocó el vestido suavemente. Es precioso. Cuando costó. No te preocupes por el dinero. Esta noche se trata de mostraros quién es de verdad. Tienes razón, sonrió Amara. Pero no era una sonrisa de felicidad. Esta noche verán mi verdadero yo. David cogía una cajita de la mesa. Dentro había unos pendientes de diamantes que brillaban como el fuego. Estos eran de mi abuela, dijo. Ella quería que los usaras esta noche. David, no puedo. Son demasiado valiosos. Por favor, para la buena suerte. Amara cogía los pendientes. Eran lo más bonito que había visto en su vida. El coach. Te recogerá a las 7:30, dijo David. ¿Estás nerviosa? No, dijo Amara. Estoy emocionado.
Es hora de mostraros a Marcus Blackwood y a sus amigos, como es la verdadera clase. De vuelta en la mansión, Marcus recibía a sus primeros invitados. Legaron en cajas de lujo con Schaefer. Las mujeres levaban joyas que costaban más que casas. Los hombres levaban trajes de desoladores famosos. Marcus lama lastra. Hampton mientras subía las escaleras. Que ganas de conocer a su criada. Don esta. Pregano Sandra Cross. Trade mi camara. Esto va a ser divertidísimo. Llegar pronto. Dijo Marcus. Envía un coche recogida a las 7:15. Pero Marcus tenía un problema. Eran las 7:45 y Amara, no había llegado. El coche que envía había regresado vacío. Sigor. Dijo su chofer, nadie abría la puerta en la dirección que me dio. Los vecinos dijeron que nunca habían visto a nadie con ese nombre. Marcus se sintió confundido y un poco preocupado. ¿Dónde estaba Amara? Había cambiado de opinión. Estaba demasiado asustada para venir después de todo. No te preocupes, dijo Richard Sterling, dando una palmadita a Marcus en la espalda. Probablemente esté buscando algo de cupones. La gente pobre no tiene ropa elegante para entrar por ahí, exactamente a las 7:50. Una larga limusina negra llega a la mansión. Era el tipo de coche que solo usaba la gente muy importante. Era más largo que otras coches normales juntos. Todos los invitados a la fiesta se apiparon alrededor de las ventanas para mirar. ¿Quiénes? Preguntó alguien. Debe ser alguien muy importante, dijo otro invitado. La limusina tenía las ventanas oscuras, así que nadie podía ver el interior. Se quedó allí un momento. Como esperando el momento perfecto, Marcus parecía confundido. Es no es el coche que envié para Amara, dijo. El conductor salía. Vestía un traje negro impecable. Rodea el coche hasta la puerta trasera y puso la mano en el picaporte. Todos contuvieron la respiración. La puerta se abrió lentamente. Primero, vieron salir un hermoso zapato de tacón alto. Era de plata y brillaba con la luz. Entonces aprecia otro zapato. La misteriosa mujer salía del coche muy despacio. Se veía la parte inferior de un precioso vestido que ondía como el agua. Pero seguían sin ver el rostro. Todos los invitados se apertujaron contra las ventanas. Incluso Marcus se adelantó para ver mejor. ¿Quién es esa mujer? Susurró lastra. Hampton. Parece una estrella de cine, dijo Sandra Cross. La mujer eca energiza la puerta principal. Su vestido se movía como por arte de magia a sus pies. Sus joyas reflejaban la luz de las ventanas. De la mansión. Caminaba como una reina camino de su coronación. Marcus corrió hacia la puerta principal. Le temblaban las manos al alcanzar el pomo. El corazón le late tan deprisa que creo que iba a estallar. Sona el timbre. Marcus respira hondo y abrió la puerta con una gran sonrisa. Listo para recibir a la persona importante que había llegado a su fiesta. Pero la sonrisa se desvanecía en su rostro en cuando vio quién estaba allí de pie. Frente a Marcus estaba la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Llevaba un impresionante vestido azul que brillaba como el cielo nocturno estrellado. El vestido fluía a su alrededor como agua de seda. Probablemente costaba más que los coches de la mayoría. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Recogido como una princesa. Su maquillaje parecía obra de un artista profesional. Unos pendientes de diamantes colgaban de sus orejas, reflejando la luz y proyectando picuicos arcoíris en las paredes. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Marcus. Esos ojos oscuros y inteligentes que parecían mirar directamente al alma. Conoce esos ojos. Buenas noches, Marcus, dijo la mujer. Su voz era suave como la miel, y segura como la de una reina. Gracias por invitarme a tu fiesta. Marcus sintió como si alguien le hubiera dado un bate de baseball. Abría y cerró la boca, pero no le salieron las palabras. Parpadeó con fuerza.
Pensando que talvez estaba viendo visions. Amara, tartamudeó finalmente. Su voz se quebró como la de un niño pequeño. Sí, soy yo. Dijo con la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Puedo pasar. Marcus no pudo hablar. No podía pensar. Se quedó aliparado, mirándola como si fuera un fantasma. No podía ser la misma mujer que había estado limpiando sus pasos ayer. No podía ser su criada. La mujer frente a él parecía digna de la portada de una revista de moda. Parecía que debería estar caminando por alfombras rojas con estrellas de sangre. Parecía de la realeza. Marcus, dijo Amara con suavidad, estás bien. Marcus negó con la cabeza. Por favor, pasa. Amara entró en la mansión como si fuera la dueña del lugar. Todos en la sala dejaron de hablar. Todos se giraron para mirarla. Se podía oír que en alfiler. Se movía con una gracia que dejaba todos sin aliento. Cada paso era perfecto. Cada movimiento era como ver una bailarina. La forma en que sostenía la silla easy da su sonrisa, todo en ella desprendía clase y elegancia. Dios mío, susurró Lastra. Hampton es su amiga. ¿Quién es esa mujer tan guapísima? Es la persona más guapa que he visto en mi vida, dijo Sandra Cross. Olvidemos de tomar fotos graciosas. Mira es vestido. Otra mujer dijo, es un diseño original. Debe de costar $50.00. Marcus siguió a Amara a la fiesta como en un sueño. Todos sus amigos ricos la rodearon, pero no para reírse. Querían conocerla. Querían estar cerca de ella. Sir Richard Sterling, dijo el mayor amigo de Marcus, intentando besar la mano como un caballero. Tal ears, soy Amara, dijo dulcemente, déjanos besar. Trabajo para Marcus, todos parecían confundidos. Esta mujer elegante y hermosa trabajaba para Marcus. ¿Qué clase de trabajo podría hacer? Es mi criada, dijo Marcus en voz baja. Toda la sala quedó en silencio. Entonces alguien empezó a reír. Pero no la risa maliciosa que Marcus esperaba. Era una risa sorprendida y confusa. Tu doncella, Lastra. Hampton pareció sorprendida. Marcus deja de hacer tonterías. Esta mujer es claramente de la alta sociedad. Mírala. Mira su vestido. Dijo el juez Cross. Acerquéndonos al grupo. Eso no es algo que se compre en una tienda normal. Eso es moda cultural. Y esos diamantes, Acadia el Dr. Pierce, son auténticos. Verdaderos muy caros. Richard Sterling observó a Amara con atención. Marcus. Creo que nos estás gastando una broma. Esta segura es obviamente rica. Es imposible que se realmente de doncella. Pero Amara simplemente sonrió, misteriosamente. Empezó a caminar por la fiesta, como si hubiera estado en mil como esta. Habló con todos sobre arte, música, libros y viajes. Sabía más que la mayoría de los invitados. Es cuadro es precioso, le dijo a Lastra. Hampton, señalando una obra famosa en la pared. Van Gogh lo pinta durante su difícil época en Francia. Se puede apreciar su dolor emocional en las cruces pinceladas. Lastra. Hampton se quedó boquiabierta. ¿Sabes de Van Gogh? Siempre me ha gustado el arte, dijo Amara simplemente. Las cosas bellas hacen que la vida valga la pena. Se unió a otro grupo. Y empezó a hablar de música clásica con el Dr. Pierce. Luego, habló de historia europea con el juez Cross. Todos con quienes habló se asombraron de lo mucho que sabía. Marcus vio todo esto y sintió náuseas. Su broma cruel le había salido completamente mal. En lugar de avergonzar a Amara, ella era la estrella de su fiesta. Todos la querían. Todos querían hablar con ella. Pero Marcus también estaba muy confundido. ¿Cómo podía su criada permitir ropa tan cara? ¿Dónde había aprendido tanto de arte y cultura? ¿Quién era en realidad esta mujer? La mayor sorpresa liga cuando una mujer con una cámara y un cuaderno rompió en la fiesta. Era Sarah Chen,
Una famosa reportera de la cadena de televisión más grande de la ciudad. Sarah mira su alrededor, observando todos los rostros. Entonces sus ojos se posarán en Amara. El rostro de Sarah palideció por completo. Deja caer el cuaderno. Dios mío! Exclama Sarah con tanta fuerza que todos se giraron para mirarla. ¿De verdad eres tú? Preguntó Amara. Por un instante, pareció preocupada. Luego sonrió y asintió. Hola, Sarah, dijo Amara con calma. Todos, grita Sarah toda la fiesta. ¿Saben quién es? ¿Tienen idea de con quién están hablando? Todos los invitados rodearon a Sarah y Amara. Marcus se abría paso entre la multitud para acercarse. Su corazón late tan rápido que pensa que iba a estallar. Esta es la mujer que todos los periódicos del país han estado buscando, dijo Sarah, sacando su teléfono para mostrar un artículo. Esta es la multimillonaria desaparecida Aries. Su familia la ha estado buscando por todas partes. La sala estalla en exclamaciones. Y voces conmocionadas. Marcus sintió que se le cae el suelo bajo los pies. Que, lastra. Hampton agarró el teléfono para leer el artículo. Una multimillonaria. El juez cross se acerca para ver. Aries desaparecida. El Dr. Pierce parece confundido. Sarah levantó su teléfono para que todos pudieran ver el titular. La familia del multimillonario. Desaparecido ofrece una recompensa de $1,000,000. La foto del artículo mostraba a Amara, pero se veía diferente. Su cabello era más largo y estaba peinado de forma diferente. Vestía ropa y joyas caras. Pero definitivamente era ella. Esta es Amara Sinclair. Inicia Sarah la multitud conmocionada. Es la hija de Robert Sinclair, el multimillonario de la compañía petrolera. Desapareció hace 6 meses sin dejar rastro. Su familia ha estado desesperada por encontrarla. Todos se giraron para mirar a Amara. Marcus, sintió que se iba a desmayar. Su criada era multimillonaria. La mujer a la que había intentado avergonzar era más rica que él. ¿Es eso cierto? Le preguntó lastra. Hampton y Amara con los ojos muy abiertos. Todas las miradas en la sala se centraron en Amara, la hermosa mujer que había estado limpiando los pasos de Marcus durante 6 meses. La mujer a la que había invitado a su fiesta como una broma cruel. Amara mira su alrededor. A todos los rostros conmocionados, vio a Marcus ali de pie, boquiabierto, con la mirada perdida. Respira hondo y sonrió, sí, dijo con voz clara y firme. Es cierto, soy Amara Sinclair. La sala estalla en ruido. Todos empezaron a hablar a la vez. Algunos se quedaron boquiabiertos. Otros susurraron. Algunos simplemente se quedaron boquiabiertos. Sarah Chan, la reportera, volvió a levantar el teléfono. La noticia estaba a la vista de todos. El titular decía, la familia del multimillonario desaparecido ofrece una recompensa de $1,000,000. La foto mostraba a la misma hermosa mujer de pie frente a ellos, pero se veía muy diferente en la foto. Su cabello era largo y suelto. Llevaba un vestido blanco de suéter que probablemente costaba más que una casa. Estaba de pie junto a un hombre con un traje caro. Esta foto fue tomada en un evento benéfico el año pasado, explica Sarah. A la multitud conmocionada, Amara Sinclair desapareció justo antes de su boda con William Hayes, el hijo de otro multimillonario. Nadie la ha visto desde entonces. Marcus sintió que iba a vomitar. Sintió las piernas débiles. Tuvo que agarrarse una silla para no caerse. Lastra. Hampton corrió hacia Amara. Querida, es cierto, de verdad es la hija de Robert Sinclair. Amara asintió lentamente. Sí, shra. Hampton, Robert Sinclair es mi padre, pero, ¿por qué trabajabas de criada? Preguntó el juez cross. Tu familia es dueña de compañías petroleras en todo el mundo. Vales miles de millones de dólares, ¿por qué desapareces? Acadia el Dr. Pierce,
Tu familia te ha estado buscando por todas partes. Todas las miradas estaban puestas en Amara. Mire su alrededor a todos los ricos que la habían ignorado cuando creían que solo era una criada. Ahora estaban pendientes de cada palabra suya. Hoy de mi antigua vida, dejo Amara en voz baja. Estaba cansada de que la gente solo le importara mi dinero. Quería saber cómo era la vida real. Quería conocer gente real. Mir directamente a Marcus. Sus ojos eran tristes pero fuertes. Quería ver cómo me trataría la gente si no supiera que era rica. Marcus sintió un dolor agudo en el pecho. Recuerdo cada cosa mala que había dicho sobre ella. Cada broma que había hecho. Cada vez que la había tratado como si no fuera nada. Conseguí un trabajo de criada con un apellido falso. Continuó Amara. Quería trabajar duro y ganar mi propio dinero. Quería que me trataran como a una persona normal. Pero te ropa de esta noche, dijo Sandra Cross, ¿cómo puedes permitir un vestido tan caro? Amara sonrió con tristeza. Todavía tengo acceso a mi fondo fiduciario. Todavía tengo mis tarjetas de crédito. Simplemente decidí no usarlas hasta esta noche. Se acerca al gran ventano que daba al jardín. Todos la siguieron, esperando. Or más, han sido 6 meses muy interesantes, dijo. He aprendido muchísimo sobre las personas. Sobre cómo tratan a los demás en función del dinero y el trabajo. La sala quedó en completo silencio. Todos escuchaban atentamente cada palabra. Hace 6 meses. Todos estos me habrían recibido con los brazos abiertos en fiestas como esta, dijo Amara, mirando a su alrededor. Habrían querido ser mis amigos, me habrían invitado a sus clubs y eventos. Hizo una pausa y mira cada persona. Pero cuando pensaban que solo era una mujer trabajadora, no les importa en absoluto. Me ignoraban como si no existiera. Los invitados empezaron a parecer incómodos. Sabían que tenía razón, la cara de la otra. Hampton se puso roja. Bueno, yo. No lo sabíamos, dijo Albuín. A eso me refiero, dijo Amara con suavidad. No lo sabían. Pero acaso importa. Debería la cantidad de dinero que Albuín tenga influir como lo tratas. Marcus dio un paso al frente. Estaba pálido while le temblaban las manos. Amara, necesito decir algo. Todos se giraron para mirarlo. Since que todo el mundo lo observaba. Te invito esta noche de broma, dijo Marcus, con la voz apenas un susurro. Pensé que sería divertido avergonzar delante de mis amigos. Quería ver sentir incómoda o fuera de lugar. La sala se quedó sin aliento. Algunos parecían sorprendidos. Otros, disgustados, que, dijo Lastra. Hampton, Marcus, eso es horrible. No puedo creer que hicieras algo tan cruel, dijo el juez Cross. Marcus bajó la vista. No podía mirar a Amara. Me avergüenzo de mí mismo. Te traté mal porque pensé que solo eras una criada. Te just por el trabajo. No por quien eres como persona. Amara se acerca a Marcus. Se para justo frente a él. Finalmente la mira la cara. Ese por que me invitaste, Marcus, dijo en voz baja. Lo supe desde el día que me pediste que viniera. Entonces por qué viniste. Pregunto. Por qué no dices que no. Por quería daros una lección, dijo ella, mirando a su alrededor. Quería mostraros que el valor de una persona no se mide por su dinero ni por su trabajo. Se mide por su carácter. Volvió al centro de la sala. Quería ver qué pasaría cuando descubrieras la verdad. ¿Me tratarías diferente? Quería ser mi amigo de repente. Todos se miraron. Todos se sintieron avergonzados. La verdad es, continuó Amara, que soy la misma persona que era ayer cuando limpiaba tus pisos. Marcus, la misma persona que era cuando lavaba tus platos y quitaba el polvo de tus muebles. Lo único que cambia es lo que sabes de mi cuenta bancaria. Richard Sterling dio un paso al frente.
Amara, los enamos, no queriamos. Q queriamos desire. Pregunto Amara. No queriamos trader a la gente trabajadora, como si no importara. No queriamos ignorar alguien por tener un trabajo de servicios. Se acerca al gran cuadro de la perd. El costoso monet que había contemplado hacia apenas unos días. Es cuadro es hermoso, dijo. $1,000,000 de dólares, pero su valor no reside en el precio. Su valor reside en la belleza que aporta al mundo. Seguir para mirar a la multitud. La gente es igual. Su valor no reside en su dinero. Reside en su amabilidad, su honestidad, su carácter. Marca sin sus lágrimas en los ojos. Amara, ¿podrás perdonarme alguna vez? Antes de que pudiera responder, Sarah Chen intervino. Hey, algo más, dijo la reportera. Algo que el público desconoce sobre por qué desapareces. Todos se giraron para mirar a Sarah. El rostro de Amara palideció. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lastra. Hampton, Sarah mira a Amara. Debería decírselo o prefieres hacerlo tú. Amara respira hondo. Parece asustada por primera vez en toda la noche. Jamás en mi historia, dijo lentamente. La verdadera razón por la que no fue solo por dinero, se trataba de algo mucho peor. Amara se acerca al carro sofá blanco de Marcus y se sienta. De repente parece cansada, como si decirla verdad la estuviera quitando todas las energías. Todos los invitados a la fiesta se reunieron a su alrededor. ¿Quieres saber por qué desaparece realmente? Preguntó, mirando a su alrededor. No fue solo porque la gente le importara mi dinero. Fue porque las personas en las que más confiaba en el mundo me traicionaron. Todos se acercaron, incluso Marcus se senta, esperando escuchar su historia. Hace 6 meses. Estaba comprometida con un hombre llamado William Hayes. Comenzó Amara. Su voz era suave y triste. Venía de una familia adinerada como la mía. Todos dicen que éramos la pareja perfecta. Sarah Chen, la reportera, asintió. Recuerdo el inicio del compromiso. Salía en todos los periódicos. La boda del siglo. La van. William era guapo y inteligente. Continuó Amara. Mi padre lo amaba. Todos mis amigos me envidiaban. Pensaba que era la mujer más afortunada del mundo. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, pero siguió hablando. Se suponía que William y yo nos casaríamos entre semanas. Estaba tan emocionada. Creí haber encontrado a mi príncipe azul. Creí que me amaba. Lastra. Hampton se acerca y tomó la mano de Amara. ¿Qué pasó, querida? Un día. Fui a la oficina de William para sorprenderlo con un almuerzo. Dijo Amara. Quería ser una buena prometida. Le leave su sándwich favorito y unas flores. Se seca una lágrima. La puerta de su despacho estaba cerrada, pero lo oía hablar por teléfono. Estaba a punto de llamar cuando lo oí decir mi nombre. Todos en la sala guardaron un silencio absoluto. Presentían que algo terrible se avecinaba. Oí William reír. Y decir, Amara, qué rico, estás loca. No amo a esa chica aburrida. Solo me caso con ella por el dinero de su padre. La sala se llenó de exclamaciones de rabia. Lastra. Hampton se tapa la boca con la mano. Es horrible, dijo Sandra. Cross. Que hombre tan terrible. Aquella Elge was cross, pero Amara no había terminado. La cosa empeora. Un amigo de William le preguntó que haría después de la boda. William dijo, me quedo con la mitad de su dinero en el divorcio, y me voy con Jessica. Jessica? Preguntó el Dr. Pierce. ¿Quién es Jessica? El rostro de Amara se contrajo de dolor. Jessica Martinez era mi mayor amiga. Crecimos juntos. Iba a ser mi dama de honor en la boda. Oh no, susurró Lastra. Hampton. William y Jessica llevaban meses teniendo una aventura secreta, dijo Amara.
Planeaban rebarum el dinero, y desaparecer juntos justo después de la boda, marca sensu nudo, en el estómago. No podía imaginar a nadie siendo tan cruel con alguna quien se suponía que amaba. ¿Qué hiciste? Preguntó en voz baja. Me escape de la oficina de William, y fui directo a casa. Mamá dijo, la mía Jessica y la pedí que viniera. Quería dar la oportunidad de decir la verdad. Confeso, preguntó Sarachan. No. Me mintió en la cara. Me abrazó y me dijo que estaba muy emocionada con la boda. Me ayuda a elegir las flores para la recepción. Todo el tiempo estuvo planeando traicionarme. Amara se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín estaba oscuro y tranquilo, tan diferente de la tormenta de emociones dentro de la mansión. Esa noche, confronté a William en el restaurante. Le dije que conoce su plan. Le dije que sabía de Jessica. Que dijo, preguntó Lastra. Hampton. Amara se para encararlos a todos. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de ira. Se rió de mí. Dijo, ¿qué esperabas, Amara? Ella es rica, pero no es especial. Ella es aburrida y ingenua. Cualquier hombre que se case conmigo solo lo hace por dinero. Al menos yo soy sincera. Toda la sala estalla en voces furiosas. Que monstruo, exclama el juez cross. Como puede alguien ser tan cruel, exclama el Dr. Pierce. Es lo más horrible que he oído en mi vida, dijo Sandra Cross. Marca se puso de pie. Se sentía enojado y protector. Espero que lo hayas arrestado. Amara negó con la cabeza con tristeza. No había nada ilegal en lo que hizo. Romper el corazón a alguien no es ilegal. ¿Cuánta mejor amiga? Preguntó Lastra. Hampton. ¿Qué dijo Jessica cuando la confrontaste? Jessica dijo que era culpa mía. Dijo que era demasiado confiada y estúpida. Dijo que la gente rica como yo merece engawada porque nos creemos mejores que los demás. Amara volvió a sentarse en el sofá. Parecha agitada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Dijo, nunca me había inquirido por quién realmente era. A todos mis amigos, a todos mis novios, a todas las personas en mi vida solo les importaba el dinero de mi padre. La habitación quedó en completo silencio. Todos podían sentir el dolor de Amara, así que decidí desaparecer. Continuó. Quería descubrir quién era realmente sin dinero. Quería ver si alguien podía amarme verdadero yo. ¿Fue entonces cuando te convertiste en criada? Preguntó Richard Sterling. Sí, sac todas las joyas y la ropa cara de mi maleta. Compra ropa sencilla en tiendas normales. U.S.E. en apellido falso y consigo trabajo limpiando casas. Mira todos los ricos de la habitación. Quería ver cómo me tratarían si pensaran que era pobre. Quería saber si los ricos eran realmente diferentes a los demás. Marca se sintió avergonzado. Y reprobamos tu examen, ¿verdad? Algunos sí, dijo Amara. Pero no todos. Sonrió por primera vez desde que empezó a contar su historia. Rosa, la cocinera, me trata como un miembro de la familia desde el primer día. Se preocupó por mí y intentó protegerme. James, el jardinero, siempre fue amable y respetuoso. Se preocuparon por mí cuando pensaban que no tenía nada. Amara me directamente a Marcus. Y aprendí algo más. Aprendí que el dinero no te hace bueno ni malo. La forma en que tratas a los demás muestra quién eres realmente por dentro. Marcus se acerca a Amara. Lo siento, dijo. Siento como te trate. Perdón por mi broma cruel. Te mereces mucho más. Todos te tratamos mal. Dijo Lastra. Hampton, te ignoramos porque pensábamos que solo eras una criada. Lo sentimos mucho. Los demás invitados asintieron. Se sentían fatal por cómo habían actuado. Pero Amara les tenía una sorpresa más. Hey, algo más que todos deben saber, dijo. Saca su teléfono y tocó la pantalla. He estado grabando todo lo que pasó. Esta noche,
los invitados parecen preocupados, que quería decir. Cada conversation, cada comentario cruel. Cada vez que me trataron diferente porque pensaban que era pobre. Todo está aquí. En mi teléfono. Marca since que se la prueba el corazón. Iba a amar a usar la grabación para hacerlos daño. Que vas a hacer con eso? Pregunto nervioso. Amara sonríe misteriosamente. Voy a cambiar el mundo. Los invitados se mirarán con cara de preocupación. Sabían que se habían portado mal esa noche. Se preguntaban si Amara usaría la grabación para avergonzarlos en la televisión o en los periódicos. Marcus sintió que el corazón la lascia con fuerza. Amara, ¿qué quieres decir? Amara se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Observó a cada persona con atención, como si estudiara sus rostros. Podría usar esta grabación para hacerlos daño a todos, dijo, levantando el teléfono. Podría enviarla a todos los periódicos y canales de televisión de la ciudad. Todos verían como me trataran cuando pensaban que era pobre. Lastra. Hampton parece asustada. Por favor, no hagan eso. Lamentamos como actuamos. Todos cometemos errors, dijo el was cross. Aprendimos la lección, pero Amara los sorprendió a todos. No voy a avergonzarlos, dijo con amabilidad. No voy a usar esta grabación para lastimar a nadie. En cambio, quiero daros a todos la oportunidad de hacer algo bueno. Se acerca el hermoso cuadro en la pared de Marcus. Quiero fundar una fundación, dijo. La llamaremos Proyecto Dignidad. Ayudará a los trabajadores a obtener el respeto y el trato justo que merecen. Lastra. Hampton levantó la mano como si estuviera en la escuela. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, dijo Amara, todos pueden dar dinero a la fundación. Pero el dinero no es lo más importante. Lo que más importa es cambiar la forma en que tratan a la gente. Mira todos a su alrededor. La mujer que limpia tu oficina, el hombre que te entrega la comida, la persona que te arregla el coche, todos merecen amabilidad y respeto. No son invisibles. Son seres humanos con sentimientos y sueños. Marcus dio un paso al frente. Se sentía fatal por su broma cruel, pero también tenía esperanza. Amara, quiero ayudar, dijo. Quiero compensar por lo mal que te trate. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Marcus pensa un momento. Donaría $1,000,000 a tu fundación y cambiar mi trato con mis trabajadores. Les dar mayor sueldo, mayores prestaciones y más respeto. Omar sonrió. Es un comienzo maravilloso, Marcus. Los demás invitados también empezarán a hacer promesas. Querían ayudar a corregir sus errores. Donaré $500,000, dijo Lastra. Hampton, y me aseguraré de que mis amigos sepan de la fundación. Escribir artículos sobre los derechos de los trabajadores en mi periódico, dijo Sandra Cross. Te dar con todo el papeleo legal gratis, dijo el juez Cross. Me aseguraré de que los trabajadores reciben un trato justo en mi hospital, dijo el Dr. Pierce. Richard Sterling se acerca a Amara. Soy dugo de los restaurantes. Prometo traer mejor a mis trabajadores y pagarlos más. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas de felicidad. Esto era exactamente lo que esperaba. Quería cambiar el corazón de la gente, no solo castigarla. Hay una cosa más que quiero decirles, dijo. No voy a volver mi antigua vida de niña rica y malcriada. Voy a seguir trabajando. ¿Qué quieres decir? Preguntó Saracen, la reportera. Voy a empezar mi propio negocio. Ayudar a la gente a encontrar buenos trabajos y enseñar a las empresas a tratar a los trabajadores de forma justa. ¿Y de familia? Preguntó Lastra. Hampton, llevan 6 meses buscando. La María mi padre macana, dijo Amara. La dire que estoy a salvo y feliz, pero no volver a ser la persona que era antes. Me gusta en que me he convertido. En ese momento, Rosa y James entraron en la habitación. Habían estado observando desde la cocina.
demasiado nerviosos. Para entrar antes, lo hemos todo. Dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Estamos muy orgullosos de ti, mija. Amar correo hacia ellos y los abrazo a ambos. Estos son mis verdaderos amigos, les digo a todos. Me amarán cuando pensaban que no tenía nada. Me answeren lo que significa la verdadera amistad. Si pareces especial, dijo James, la forma en que trabajes tan duro, y trates de todos con amabilidad. Sabíamos que eres diferente. Marcus observó este hermoso momento. Y sintió que algo cambiaba en su corazón. Se acerca a Rosa y James. Yo también les debo una disculpa. A ambos, dijo. Nunca me di cuenta de lo duro que trabajan ni de lo amables que son. Prometo ser una mejor jefa de ahora en adelante. Rosa pareció sorprendida pero complacida. Gracias, señor Marcus. Eso significa mucho. La fiesta era completamente diferente ahora. En lugar de presumir de su dinero y burlas de los demás. Los invitados hablaban de cómo ayudar a la gente. Estaban haciendo planes para la fundación y compartiendo ideas para tratar mejor los trabajadores. Lastra. Hampton se acerca a Rosa. Rosa, escuché que tienes una madre enferma. Me gustaría ayudar a pagar sus medicamentos. Elge was habló con James. Sobre su sueño de abrir una floristería. Puedo ayudar a conseguir un préstamo comercial. Prejuicio. Sandra Cross comenzó a entrevistar a Amara para una noticia positiva sobre la fundación. Marcus observó todo esto y se dio cuenta de que Amara había hecho algo increíble. No solo la había dado una lección, había cambiado la vida de todos para mejor. Gracias, le dijo Marcus a Amara mientras los demás invitados seguían hablando y planeando. ¿Por qué? Preguntó ella. Por mostrarme lo que realmente importa. Por ayudarme a ser mejor persona. Por enseñarme que la amabilidad es más valiosa que el dinero. Amara le puso la mano en el hombro. Eso es lo que los amigos hacen el uno por el otro. Somos amigos ahora. Preguntó Marcus esperanzado. Incluso después de todo lo que haces, sí. Marcus, somos amigos. Los verdaderos amigos se perdonan y se ayudan mutuamente a crecer. A medida que avanzaba la velada, ocurrió algo mágico. Los invitados adinerados empezaron a hablar con Rosa y James como si fueran personas de verdad. Les preguntaron por sus familias, sus esperanzas y sus vidas. Escucharon sus historias y les ofrecieron ayuda genuina. El doctor Pierce entendió que la hija de Rosa quería ser enfermera. Se ofreció a ayudarla a ingresar a la escuela de enfermería. Lastra. Hampton descubrió que James escribía pieza hermosa. Permitió ayudarlo a publicar un libro. Marcus se dio cuenta de que su mansión se sentía más cálida y feliz que nunca. La gente ría y compartía historias en lugar de solo presumir de dinero. Al final de la fiesta, Marcus tenía una pregunta más para Amara. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. ¿Cuáles son tus planes? Dijo. Voy a alquilar una pequeña oficina en el centro. La funda la fundación. Voy a trabajar todos los días para ayudar a las personas a obtener el respeto que merecen. Tu vida personal. ¿Confiarás alguna vez en alguien lo suficiente como para volver a enamorar? Preguntó. Amar mira Marcus pensativa. 6 meses atrás, habría dicho que no de inmediato. Habría pensado que nadie podría amarla por quien realmente era. Pero Marcus había cambiado. Había visto su desilusión al darse cuenta de lo cruel que había sido. Lo había visto prometer que mejoraría. Había visto verdadero remordimiento y verdadero crecimiento. Tal vez, dijo con una leve sonrisa. Si conociera a alguien que de verdad se preocupara por la gente, alguien que hubiera aprendido a tratar a todos con amabilidad. Marcus le devolvía la sonrisa. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Me encantaría aprender más sobre la fundación y quizás conocer mejor. Amar lo pensa. El antiguo Marcus había sido cruel y egoísta.
Pero la gente podia cambiar, lo había visto esa noche, me gustaría, dijo. 3 meses después, el proyecto Dignidad había ayudado a más de 1000 personas a encontrar mejores empleos. Marcos se había convertido en uno de los mejores jefes de la ciudad. Todos los invitados a la fiesta habían cumplido sus promesas de tratar mejor a los demás. Marcos y Amara se reunían para tomar un café cada semana. Primero se hicieron buenos amigos, luego algo más. Marcos aprendía a Amara por su buen corazón y su mente brillante, no por su dinero. Amara aprendía que a veces la gente realmente puede cambiar. A veces, una broma cruel puede convertirse en una hermosa historia de amor. Y todos aprendieron. La lección más importante de todas. Toda persona merece dignidad y respeto, sin importar su trabajo o cuánto dinero gana. La broma cruel podía convertirse en algo maravilloso, una historia sobre la amistad, el perdón y la búsqueda de uno mismo. A veces, las mejores lecciones surgen de los lugares más inesperados, y a veces, la persona a la que crees llegar termina enseñando la lección más importante de vida. Qué increíble viaje acabamos de compartir. Amara nos demostró que la amabilidad y el respeto importan más que el dinero o el estatus. Su historia nos recuerda que debemos tratar a todos con dignidad, sin importar su trabajo. Me encantaría saber desde nos escuchas. Deja un comentario abajo y dame ciudad o país. Es increíble como historias como esta pueden unir a personas de todo el mundo. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en tratar mejor los demás, dale me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias inspiradoras que difunden amabilidad y comprensión. No olvides suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notifications. Compartimos historias poderosas cada semana que cambiarán de forma de ver el mundo. Y hoy, hay otra historia increíble esperando ahora mismo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Es otra historia sobre la amistad inesperada y el poder de ver más allá de las experiencias. Recuerda, cada persona que conoces tiene una historia que vale la pena respetar. Difundamos amabilidad juntos, una historia a la vez. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima. Amara nos demostró que la amabilidad y el respeto importan más que el dinero o el estatus. Su historia nos recuerda que debemos tratar a todos con dignidad, sin importar su trabajo. Me encantaría saber desde nos escuchas. Deja un comentario abajo y dame ciudad o país. Es increíble como historias como esta pueden unir a personas de todo el mundo. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en tratar mejor los demás, dale me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias inspiradoras que difunden amabilidad y comprensión. No olvides suscribir a nuestro canal y activar la campana de notifications. Compartimos historias poderosas cada semana que cambiarán de forma de ver el mundo. Y hoy, hay otra historia increíble esperando ahora mismo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Es otra historia sobre la amistad inesperada y el poder de ver más allá de las experiencias. Recuerda, cada persona que conoces tiene una historia que vale la pena respetar. Difundamos amabilidad juntos, una historia a la vez. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima. Amara nos demostró que la amabilidad y el respeto importan más que el dinero o el estatus. Su historia nos recuerda que debemos tratar a todos con dignidad, sin importar su trabajo. Me encantaría saber desde nos escuchas. Deja un comentario abajo y dame ciudad o país. Es increíble como historias como esta pueden unir a personas de todo el mundo. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en tratar mejor los demás, dale me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias inspiradoras que difunden amabilidad y comprensión. No olvides suscribir a nuestro canal y activar la campana de notifications.
Compartimos historias poderosas cada semana que cambiaron de forma diversa el mundo. Y hoy, hay otra historia increíble esperando ahora mismo. Haz clic en el video. Que aparece en tu pantalla. Es otra historia sobre la amistad inesperada. Y el poder de ver más allá de las experiencias. Recuerda, cada persona que conoces tiene una historia que vale la pena respetar. Defendamos amabilidad. Juntos, una historia. A la vez, gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima.